Metadata. Now, every provider tells you there is no difference between keeping the records in the cloud or keeping them in your own record-keeping system at home with respect to the metadata. And of course, this is not true. There is no difference with the original metadata, the metadata that are attached to the record when the record is generated, because the record is moved into the internet together with those metadata. А теперь метаданные. Все провайдеры говорят, что разницы при хранении документов в облаке или в собственной базе хранения документов нет в отношении метаданных, потому что когда мы создаем документ и отправляем его в интернет, метаданные также уходят в этот документ. However, from the moment the provider acquires the record, it will keep adding all the metadata related to the movements of the record, which is really the chain of custody. Но с момента получения поставщиком документа к документу начинают добавляться метаданные, которые связаны с движением документа, который по сути является цепочкой, последовательностью хранителей. Now, this metadata belongs to the internet provider. So, if you need the record with those metadata, you can't get them. И эти метаданные являются собственностью поставщика, поэтому даже если мы хотим их получить, мы не можем. So you cannot use those metadata for legal purposes, for example. И мы такие метаданные не можем использовать при судебных делах, в частности. Okay. So when we sum it all together, what is the problem that we have? The problem that we have is that we are asked to trust without having grounds for trustworthiness. Суммируя все вышесказанное, что же получается? Нам необходимо доверять без оснований, на которых мы можем доверять и предполагать, что существует надежность. So basically, in the digital environment, I said at the beginning, authenticity is something that is based on the circumstances in which the records are kept. And we usually trust the custodian of the record. Поэтому в цифровом пространстве, как я уже сказала в начале, аутентичность это наше предположение на основании обстоятельств и на основании доверия к хранителю. But we do trust the custodians of the records because they are accountable. Но хранителям документов мы, как правило, верим, потому что они надежные. Because we can hold them responsible. И потому что мы можем с них спросить ответственность. But this doesn't happen on the internet. Но в интернете происходит не так. So, in order to be able to say that electronic records are trustworthy, we need to be able to say that they are reliable, accurate, and authentic. Для того, чтобы заявить о том, что документ в интернете является надежным, мы должны достоверным, мы должны сказать, что он надежный, точный и аутентичный. So we know that the record is reliable if the author is competent, the record is complete, and the creation is controlled. Мы можем сказать, что документ надежный, если у нас есть компетентный автор, работа закончена и был осуществлен контроль над процессом создания. We know that the record is accurate if, in addition to all these things, we also have control on its transmission. Мы можем сказать, что он точный, если в добавлении ко всему вышесказанному был определенный контроль во время передачи. And we know that the record is authentic if its identity remains stable and its integrity can be proven. И мы можем сказать, что он аутентичный, если его
целостность является стабильной и ее можно доказать. Okay, if we can prove the authenticity, then we can authenticate the record. That is, we can declare that the record is authentic. И таким образом, если мы можем доказать аутентичность документа, то мы можем заявить о том, что он является аутентичным. One of the ways in which we authenticate a record, we declare it authentic, is to affix to it a digital signature. Одним из способов доказать аутентичность документа является использование цифровой подписи. Now, a digital signature is not a signature. Цифровая подпись – это не подпись. A digital signature is a seal. Это своего рода печать. Because it is attached to a document that is already complete. Потому что ей скрепляют документ, который уже завершен. And what it does is to verify its origin, to certify its integrity, and to make it incontestable, so you cannot deny that you have sent it. И она подтверждает происхождение документа, его целостность и тот факт, что он был отправлен. Now, a document that is a digital signature, that's an authentication, is not necessarily an authentic document. I can send you a forged document with my digital signature. What it will do, it will tell you that I sent it to you, and that from the moment I sent it has not been changed. But it could have been a forgery to start with. So authentication doesn't guarantee authenticity. It is a statement of authenticity. It's a declaration of authenticity. Но даже если документ скреплен электронной подписью, это не значит, что документ является достоверным оригиналом. То есть цифровая подпись подтверждает тот факт, что документ был отправлен, и тот факт, что он был подписан. Документ может быть подложным. And this is one of the reasons why in North America we don't like digital signature. First of all, it's a complex technology, and individuals who are not technologically literate don't use it in an easy way. They are very useful for transmission of things that need to be protected, like confidential intelligence, private data, financial transaction, but for everything else it's an exaggeration. You don't need to go that far. There are millions of ways of proving whether something in fact is what it purports to be without going to the digital signature. И именно по этим причинам в Америке не очень любят пользоваться электронной подписью, потому что технология очень сложная, часто людям не хватает технической подкованности для того, чтобы пользоваться этой технологией. Цифровая подпись хороша, когда речь идет о документах, в которых есть данные разведки или финальные договоренности, или финансовые сделки, но для всех остальных случаев существует масса способов доказать оригинальность и достоверность документа. In fact, digital signature become obsolete very fast, often before the document to which they are attached, do not allow for long-term preservation, and they are a big complication with all the certifying authorities. So, in fact, it is very little used in North America. What we prefer is the chain of legitimate custody, which is documented through the metadata, that is through the digital chain of custody. Declarations made by the experts that are based on the trustworthiness of the record-keeping system. Поэтому и кроме того, электронная подпись, электронная цифровая подпись очень быстро устаревает, как правило, еще до момента достижения документом пункта назначения, и она не дает возможности долгосрочного хранения. Поэтому в США очень мало прибегают к использованию электронной цифровой подписи. Что мы предпочитаем делать, это
пользоваться информацией о последовательности хранителей, о метаданных, относящихся к ним, цифровой последовательности и данных экспертов. Regardless, in the internet environment, none of these methods is valid to prove the authenticity of the records. Not the digital signature, not the chain of custody, not even the testimony of people. And that's why we are starting all this big research project, because we are all forced into one community without having known each other in a way. And this internet community is really taking over regardless of whether we want it or not. Но когда мы говорим о хранении документов в интернете, то все эти способы, они не применимы для доказательства аутентичности документов, ни цифровая подпись, ни показания свидетелей, ни последовательность хранителей, потому что сейчас мы вынуждены все сосуществовать в одном сообществе, даже не получив шанса предварительно познакомиться друг с другом, но это сообщество, оно начинает над нами преобладать. So one thing that we have understood right away, you know, what is called the serenity law that says, God help me to accept what I cannot change, but give me the courage of changing what I can change, and give me the wisdom to know the difference between the two, right? Поэтому здесь мы должны прибегать к закону о смирении, который гласит: Боже, дай мне сил смириться с тем, что я не могу изменить, и дай сил изменить то, что я могу, и дай мудрость понять разницу между этими двумя. To know the difference between the two. Okay, so what we have recognized is we cannot stop the internet. There is no way. People are going to use it more and more. Organizations are going to put all their stuff on it. In North America, entire hospitals, businesses, public bodies, they all have put their records on there. So if we cannot stop it, what we can do is regulate it. So that's why we're getting together. И мы должны принять тот факт, что распространение интернета, использование интернета остановить невозможно. Люди будут продолжать им пользоваться, организации будут по-прежнему размещать свою информацию в интернете. В США больницы, разные организации, социальные службы, все размещают информацию. Мы не можем остановить эту тенденцию, но мы можем регламентировать ее. So, before getting into the project in which I would like you to participate, I want to give you a little bit of background on the InterPARES. InterPARES means International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems. И прежде чем мы перейдем к разговору о проекте, в котором я хочу, чтобы вы поучаствовали тоже, я хочу несколько слов сказать о вообще проекте InterPARES, который значит международное исследование о долгосрочном хранении электронных документов. So the first two phases of the project, which lasted 8 years, developed the theory and the methods for ensuring the permanent preservation of authentic records in databases, office systems, very complex digital systems, in-house. So these are all systems and are all records which are kept by their creator and by archival institutions. И первые две стадии проекта, даты проведения которых вы видите здесь, в рамках этих двух стадий была создана теория и методы по постоянному хранению электронных документов в базах данных, в базах организаций, в сложных цифровых системах, то есть внутри корпораций, внутри компаний, когда документы хранятся у самих создателей.
once we had all these products, we have had the requirements for authenticity, the guidelines for preservation. You can show the booklets, maybe, those booklets. You see? Yeah, these are examples, right? Guidelines for how to keep and use and maintain the records in a way that they are accessible and authentic over time. Then many organizations came to us and said, yes, but you need lots of money to be able to implement all these systems. What if we have no money, we have no knowledge, and we have no technology? И в частности мы издали ряд брошюр, в которых указали требования к определению аутентичности, руководству по долгосрочному хранению. Многие организации к нам обращались, говорили, что будут необходимы огромные затраты для создания подобных систем. У нас не было ни средств, ни знаний. So then we developed the third InterPARES project, which was the adaptation of all that we had produced in the first two projects to be used by organizations that have no money, no technology, no knowledge. В результате третьей стадии проекта мы разработали программу адаптации для организаций, у которых не было ни технологических разработок, ни средств финансовых, ни должных знаний. Okay. So the products, we produced a model policy, for example, a policy framework, which is principles that should guide the writing of any policy within any organization that generates and maintains digital records. В частности, мы разработали такие рамки для создания политики внутри организации, для тех организаций, которые создают и сохраняют электронные документы. We have produced the creators' guidelines, recommendations for making and maintaining digital records in your organization in such a way that you can trust them. Мы создали руководство для создателей, для тех, кто создает и обеспечивает хранение электронных материалов, создание их таким образом, чтобы им можно было доверять. Preserver guidelines. This is for the material that you want to preserve in the long term. Руководство для долгосрочного хранения в отношении тех документов, материалов, которые вы намереваетесь хранить достаточно долгое количество, продолжительное количество времени. Requirements for authenticity. This document specifically has become law in China, exactly as it is, just translated into Chinese. Требования к аутентичности, в частности, вот этот документ, который вы видели, стал законом в Китае, превратился в закон в Китае, прямо в том виде, в котором он есть, просто перевели его на китайский язык. So the benchmark requirements are the ones for the creators, and the baseline requirements are those for the preservers. Benchmark – это требования для создателей, а baseline – это требования для хранителей. We have provided 5 format selection guidelines, on which basis you choose the 5 formats for maintaining the records. Руководство по выбору форматов хранения файла для создателей. We have produced a terminology database with glossary, dictionary, and ontologies. Кроме того, мы разработали терминологическую базу данных с глоссариями, словарями, антологиями. We have produced models of records management, 2 models. One reflects the life cycle of the records, and the other one reflects the records continuum. So we wanted to show, on the one hand, the traditional life cycle management, and on the other hand, the Australian model of the continuum. Кроме того, мы разработали 2 модели управления документами. Одна из моделей основана на жизненном цикле, вторая на континууме. То есть одна классическая и одна с использованием австралийских разработок.
2 books completely online on the long-term preservation of digital records. 2 книги, которые полностью опубликованы в интернете. A variety of studies. Now I am going fast through this. You know why? Because all this material is fully accessible to you on the InterPARES website. Do we want to show the InterPARES www.interpares.org? Я так быстро пролистываю эти слайды, потому что вся эта информация доступна в полном объеме в интернете на сайте InterPARES. No, close that. No, that'll go. Yeah, that one maybe you want to go. Один назад, вверх. You want to go behind. To home. Домашний. Yeah, more. Yes. Okay. That's the InterPARES project website. When you get on this website, okay, you click on products. And then you choose, for example, the InterPARES 3 products. Go there, InterPARES 3. Click on 3. Click there. Oops. It says no. Облака. It's okay. Now that's one of the products. But that's records in the cloud. No. That's one of the products. I wanted to show the previous. Yes. Yeah. So what I want to say about this website is that there are hundreds of documents that help you to keep your records in-house in a way that they are reliable, authentic, and they are preserved well and remain accessible, etc. They are not copyrighted. You know what that means? You can download them, you can make 1 million copies of them, you can distribute them, you can change them, you can do with them whatever you want. We did it purposely because we don't do this research to make money. We do this research to help people. Ну, в любом случае, что я хотела сказать, что на сайте InterPARES существует огромное количество документов в оригинальной форме, полноценных, которые объясняют рассказывают о всех наших находках в области сохранения аутентичности, надежности, долгосрочного хранения документов. Кроме того, вы можете скачать все эти документы, сделать столько копий, сколько хотите, потому что они не защищены законом об авторских правах. Мы сделали это намеренно, потому что проект и исследование имел своей целью не денег заработать, а помочь людям.